Microsoft hat eine Menge Pläne auf der Xbox und auch für Windows 10 und darüber wollen wir jetzt sprechen mit jemandem, der uns auf jeden Fall weiterhelfen kann. Aaron Greenberg ist nämlich der Head of Marketing bei Xbox. Aaron, welcome to the show. Guten Tag, thank you for having me. So, how's Gamescom for you so far? Gamescom has been great. It's so much fun to come here. We love to put our games in the hands of the fans and to see hundreds of thousands of people come to the biggest consumer show of the year and play our games. Okay, wonderful. So the first thing I have to address is like the elephant in the room. Recently there's been the announcement that Quantum Break, the game that's been out for Xbox One and Windows 10, will now release on Windows 7 and on Steam. Does this mean that there's a different direction in the PC strategy for Xbox, or is this just one exception to the rule that all Windows 10 all Xbox games are on Windows 10? Sure. So we've actually had a number of our games over the years on Steam. You know, we had Age of Empires, we had Alan Wake. Most recently, we put titles like Ori, State of Decay on Steam. So we have regularly been bringing our titles to Steam. In the case of Quantum Break, we really know there's fans of the Steam store. We now want to be able to make that title available to them. It will help the title reach a broader audience and have even more success. And so that's the idea behind it. We'd love to see, how that goes and what do PC fans think of that. Sagt, dass diese ganze Sache, dass Quantum Break jetzt auf Steam erschienen ist, keine neue Regel darstellt, sondern dass das Microsoft schon immer gemacht hat. Also Spiele auch wie Alan Wake oder zuletzt auch Ori and the Blind Forest, dass die eben auch auf Steam erschienen sind und man einfach hier nur möchte, dieses Spiel einer breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen. Das ist also eher eine Ausnahme, die immer mal wieder vorkommt und jetzt nichts wirklich, was die Strategie betrifft. So, the Xbox One S is the new console. But what's the target audience for it? Is that a console that people who already own the existing Xbox should get as well? So is it kind of like an upgrade, or is it for new players? Well, primarily we're targeting that console for new buyers into the market. There's still millions of people that bought an Xbox 360 that haven't bought an Xbox One yet. There's a lot of people that are new to the console market that are trying to decide which console to buy. So we're offering that, starting at €299. We have a new FIFA bundle that includes the game at no additional cost. So that's the primary audience. But we have seen some people that own an Xbox One today want to get the 40% smaller box or want the benefits of 4K video streaming, 4K Blu-ray, HDR gaming. So it has some nice benefits for them too, but the primary audience is more new buyers. Okay. Ich habe ihn jetzt gefragt, für wen denn die Xbox One S gedacht ist, also ob die eher für neue Käufer oder für die schon die Xbox One zu Hause stehen haben. Und er sagt, dass sie primär natürlich für die Leute ist, die noch keine Konsole zu Hause haben. Natürlich gibt es aber auch einige, sagt er, die schon die Xbox One zu Hause haben und aber jetzt die neuen Features, wie dass es ein kleineres Gerät ist um 40%, dass sie dieses HDR unterstützt und 4K Videostream. Das ist also da auch mit drin. Wenn ihr übrigens Fragen habt an Aaron Greenberg, dann schreibt sie in den Twitch-Chat oder auf Facebook und wir werden die am Ende der Sendung oder gegen Ende der Sendung dann ihm noch stellen. So in the US, you already started the Xbox Design Lab where people can customize their controllers. So far this hasn't reached Germany. Are there plans for that? Well, we want to bring that around the world, obviously, to our fans. It's a pretty ambitious new project. Never before have you been able to custom design. We make each one individually based on the way you design it. So it's something that we're starting in the US. We make it directly in our factory. We ship it right to your home. So there's a lot of logistical details. Yeah. It's just a whole new model. So we want to be able to get that up and running, make sure we can execute it properly, starting there, but we plan to bring it eventually around the world. We've heard from the fans here in Germany. We know they want the Design Lab controllers, and so we're definitely listening, and we hope to be able to bring it here before too long. Okay, but there's no way that people can order it from the US with additional shipping costs because it's logistically too Not too at this time, okay. Unless you have a friend in America that can ship it to you. Okay. We legally have only made it available there for right now. Yeah. And we're working, this new model there, and then we plan to eventually expand it to more markets. Ja. Es gibt in den USA schon das Xbox Design Lab, wo man sich eigene Controller customizen kann. Die werden dann, wie Aaron gerade erklärt hat, auch wirklich direkt da in der Fabrik neu gemacht und dann eben an die Spieler geschickt. Das ist aber ein logistisch sehr großer Aufwand, weswegen es das noch nicht in Europa und auch nicht in Deutschland gibt.
Man hat Pläne, das hinzukriegen, will es aber erstmal in den USA richtig machen. Also demnächst gibt es hoffentlich da mehr Informationen dazu, aber noch nichts Konkretes. A very interesting feature you announced previously is the Play Anywhere feature. So far, this only covers games that are published by Xbox or by Microsoft. So how does that work? Can third-party developers come to you and use that feature as well? Yeah, I mean, the idea is that we want to, one, bring our big first-party titles both to Xbox One and to the Windows 10 PC, make that accessible to more gamers. Two, by doing that, when you buy those games from us digitally, we don't want you to have to pay for the game twice. So your shared progress, game saves, all the achievements automatically sync across your devices. We're doing that with our first-party games lineup, but it's a new program. We're making it available also to our other third-party partners. Right now it's new, but we hope that it'll see broader adoption and support for people that really want to drive broader usage of their games. We've already seen a lot of the indie developers, like the ID at Xbox developers, that have said, yeah, we're going to make our titles Xbox Play Anywhere across the console and PC, and we hope to continue to get more broader industry support as well. Ich habe es gefragt, wie es ist mit dem Play Anywhere Feature, also dieser Möglichkeit zwischen Xbox One und Windows 10 Spiele zu kaufen und auch zu spielen. Welche Entwickler davon profitieren können, also ob das nur Spiele sind, die von Microsoft gepublished werden oder ob da auch einfach Drittanbieter sich irgendwie dran beteiligen können. Und aktuell sind es natürlich erstmal nur Microsoft-Spiele, man hofft aber darauf, das in Zukunft auch anderen Entwicklerteams anbieten zu können und dass das eben eine breitere Akzeptanz findet. Now you just mentioned something with that you only have to buy the game once and you can play it on both platforms, but this announcement also raised some concerns or some criticism for the PC-only crowd who said, okay, I'm going to have to pay once, but effectively this makes the game from a lower PC price to a higher console standard price. So what do you say to that? Well, we didn't change our pricing strategy by bringing these games to the PC. Yeah. So we would look to price the games the same, no matter if they were Play Anywhere titles or not. So we're not charging a premium for these games. If you're a PC gamer, you're getting the game at the same price as a console-only gamer would get. But we know that most gamers play on multiple devices. And so we want to be able to give those gamers the benefits of being able to go from the console when they're at home to the PC at work or school or on the road. And also be able to expand that Xbox Live community with cross-play, to be able to expand your friends that you can play with whether or not they have an Xbox, or if they're not on the PC and they are on the console, to allow you to play with those folks as well. So that's kind of the idea behind the program. Ja. Jetzt habe ich gerade noch gefragt, es gab ja einige Kritik, vor allem von den hauptsächlich PC-Spielern, dass durch Play Anywhere man zwar das Spiel nur einmal kauft, dann bekommt man es für 2 Plattformen, aber der Kaufpreis orientiert sich eher an dem Preis einer Xbox One-Version, die in der Regel ein bisschen teurer ist als eine PC-Version. Ich wollte jetzt von ihm wissen, was er dazu sagt, und die Antwort ist, dass sie nicht konkret irgendwas an ihrem Preismodell dahingehend gedreht hätten. Also sie hauen da nicht irgendwie einen Zuschlag drauf, sondern das ist dann einfach der Preis, den dieses Spiel kostet, das man jetzt für 2 Plattformen bekommt. Und bei Play Anywhere verbreitern sie natürlich auch ihre Zielgruppe, weil man über Play Anywhere bei Xbox Live dann mit zwischen den Plattformen hin und her spielen kann und so mehr Leute da dazukommen. Okay, that's it with my questions, but I hope we have some community questions. Daniel, Wonderful. Wie schaut's aus? Haben wir schon im Chat was? Ja, haben wir tatsächlich. Die Gretchenfrage gleich vorweg von Nikolaus2109. Ja. Wieso sollte man eine Xbox One S kaufen und keine PS4 Neo? Okay, so this is gonna be an easy one for you probably. A community member wonders why buy an Xbox One S and not a PS4 Neo? Well, you can't buy a PS4 Neo right now, but ultimately consumers will choose. I mean, I think we feel like we're going to deliver. We'll continue to deliver a great value on our console at a very reasonable price, and an incredible games lineup. We have the biggest games lineup in the history of Xbox coming over the next year. In addition to the backward compatible titles we make available, 4K Blu-ray player. We're the cheapest 4K Blu-ray player on the market, 4K video streaming, HDR gaming. That's a lot of capabilities for €299. But folks that want even more than that,
we'll be making a full step forward to true 4K gaming with Project Scorpio next year. So ultimately, consumers can choose which Xbox they want to buy, Xbox One S, or wait for Project Scorpio next year. Okay. Also die Antwort ist, man kann eine PS4 Neo halt jetzt noch nicht kaufen, dadurch ist die Wahl jetzt nicht so schwer. Er erklärt nochmal, dass es auf der Xbox momentan das größtmögliche Spiele-Line-Up gibt durch die Abwärtskompatibilität und die vielen Xbox One-Spiele, die es jetzt schon gibt. Und natürlich ist es ein sehr günstiger 4K Blu-ray-Player. Und dann im nächsten Jahr mit Project Scorpio wird nochmal der richtige nächste Schritt zum richtigen 4K-Gaming passieren. Und man kann sich dann entscheiden, ob man jetzt eine Xbox One S nimmt oder noch wartet bis zu Scorpio. Daniel, haben wir noch was? Ja, Daniel Leib, ein Mann mit einem sehr schönen Vornamen, fragt bei Facebook, wird es irgendwann Crossplay geben, sodass ich als Xbox One Gamer mit der PlayStation zusammenspielen kann? Okay, so the community question is, will there ever be crossplay between PlayStation and Xbox? I would love to see that. I mean, I think our fans would love to see that. We know we have development partners that are interested in that. We've talked with the folks at Psyonix from Rocket League. We've built the bridge on our side to enable that so that developers can make that possible. We're very open to that. And so, but ultimately it's a developer choice what they want to enable in their games. And I assume there'll be some approval rights from PlayStation that will be required as well. Okay. Also er sagt, dass von ihrer Seite aus da alle Tore offen stehen. Es gibt die technischen Grundlagen, das von Xbox-Seite aus zu machen, aber man spielt den Ball hier so ein bisschen zurück zu Sony, die da natürlich bestimmte Berechtigungen schaffen müssen, dass das geht. Und die Entwickler müssen natürlich selbst entscheiden, ob sie das in ihren Spielen haben wollen. Okay, haben wir noch was? Ja, ein Mensch mit einem etwas kryptischen Nickname, K-Uit, fragt auf Englisch, I would like to know if there will be a black Xbox One S controller anytime soon. Not planned at this time. Okay. So we've spent many years making black Xbox Ones, and we really wanted a smaller, new color, and so we went with a unique version of a white console, and we want to make sure the controllers match. And so there'll be at times special edition controllers and things like that, but we're not planning to change the color. The primary color will be white. Okay. Also die Frage war natürlich gerade, ob es denn jetzt, abgesehen von dem weißen Controller für die Xbox One S, den auch in schwarz geben wird. Die Antwort ist, man hat jetzt so viele Jahre die Xbox One in standardmäßig schwarz gehabt und jetzt wird dieser Controller erstmal weiß bleiben. Es kann sein, dass es einige Sondereditionen gibt, aber das ist es erstmal. Wie schaut's aus? Haben wir noch eine? Ja, Sekunde. Ordo dreht Nenharma fragt, werden alle Spiele von Microsoft auf PC released und wenn ja, wie wird sich die Xbox dadurch verändern? Okay, so this goes again to the Windows release policy. Will all games that are done by Microsoft be released for, is it PC or Windows 10? Werden alle Spiele von Microsoft auf PC released und wenn ja? So, will all games that are developed by Microsoft be released for PC from here on out, or are there still Xbox or Microsoft games that are only coming out on Xbox? So we're currently planning for all the games that we've announced to bring them both to the Xbox and to the PC at the same time. So we're really committed to the PC gamer. The PC market is a big opportunity to bring our games to as many gamers as possible. There may be, I can't say forever, every single game will always do that. There may be a title we make only for the PC or a title we make only for the console because of the way the game is designed. But from a customer standpoint, our focus is to bring these games to as broad of audience as possible. And so we really are focused on delivering these games to the PC gamer across our portfolio. Also momentan sieht es so aus, als würde man es halt weiter so machen wollen, dass es sowohl für Windows 10 PC als auch Xbox One gleichzeitig erscheint. Er schließt nicht aus, dass es einzelne Titel gibt, die vielleicht nur auf einem PC gut laufen oder nur für eine Konsole gut gedacht sind, dass es da mal Ausnahmen gibt, aber man möchte in Zukunft dem Kunden ein möglichst großes Angebot machen und den auf möglichst vielen Plattformen abholen. Okay, haben wir noch eine Frage? One more? Ja, dann haben wir eine persönliche Frage von Das Mark streamt. Was ist Aaron Greenbergs Most Wanted Spiel für Xbox? Okay, so a personal question for you. What's your most wanted game on Xbox? Wow, that's a tough question.
I would say the game I'm most excited about for this holiday is probably Forza Horizon 3. I've just been a huge fan of that franchise, playing the last Forza Horizon game. I think now going down under into Australia, the variety of vehicles, the terrain, the ability to play with people across both the console and the PC. If I had to pick one, very hard to pick one, I'd probably pick that one. Okay, also ihr habt es gehört, Forza Horizon 3 ist sein Favorit, obwohl es eine schwierige Entscheidung ist, aber all die Möglichkeiten, die das Spiel bietet, er hat die Vorgänger alle gespielt, das ist sein Favorit. Ja, I think that's it. Das war's soweit. Thank you very much for being on the show. Thank you for having me. Ja, und bei uns geht es jetzt weiter mit South Park, The Fractured But Whole. Bleibt dran. Sorry.